నేను ముఖ్యంగా ఈరోజు మాట్లాడదలుచుకున్నది ఆరోగ్యం గురించి ప్రజలకి ప్రభుత్వానికి ఉన్న అవగాహన, వారికి ఉన్న కమిట్మెంటు. అసలు ఈరోజు ఆరోగ్యం అసలు ఎందుకు ఒక హక్కు కింద భావించాలి. కాబట్టి ఈ హక్కు ప్రజలందరికీ, ఎవరైతే భారతదేశంలో ఉన్నారో అందరికీ, ముఖ్యంగా మనం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఈరోజు మన రాష్ట్రంలో ఏ విధంగా ఈ ఆరోగ్యం అందరికీ అందే విధంగా, అది కూడా యాక్సెసిబుల్గా, అవసరమైనప్పుడు దొరికే విధంగా, ఎఫోర్డబుల్గా అండ్ అబోవ్ ఆల్ క్వాలిటీ కేర్. నేను ముఖ్యంగా ముందు ప్రజెంటేషన్ మొదలుపెట్టే ముందు కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలు చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో ఏం చెప్పినా కూడా దాన్ని అపార్థం చేసుకునే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఇది ముఖ్యంగా ఇది రాజకీయాల గురించి మాట్లాడడం లేదు, వాళ్ళ మేనిఫెస్టోల గురించి మాట్లాడడం లేదు. ఎందుకంటే ఎవరు ఏం మాట్లాడినా కూడా ఇది నా గురించే మాట్లాడుతున్నారు అనే ఒక అపోహ ఉంది. కాబట్టి ముందు మాట్లాడే ముందు ఈ విషయం స్పష్టంగా చెప్పాలని నేను అనుకుంటున్నాను. రెండవది ఏమిటంటే, ఇది గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రాంల గురించి రివ్యూ కానీ గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రాంల క్రిటిసిజం కానీ కాదు. ఎందుకంటే అది దాని గురించి చాలామంది రాస్తున్నారు, చాలామంది మాట్లాడుతున్నారు. మూడవది, ఇది హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ని ఇది బాగా పనిచేస్తోంది, లేకపోతే ఈ విధంగా ఇది చేస్తున్నారనే విషయం కూడా కాదు. ఇది డాక్టర్ల గురించిన వ్యవహారం అసలే కాదు. ఇది పబ్లిక్ సెక్టరా ప్రైవేట్ సెక్టరా అనే ఒక డిబేట్ గురించి కూడా ఈరోజు నేను మాట్లాడదలుచుకోలేదు. తర్వాత ఆరోగ్యశ్రీ బెటరా లేకపోతే పిఎంజే బెటరా ఇంకోటి బెటరా అనే విషయం కూడా ఈ విషయం కూడా నేను మాట్లాడను. అలాగే ఐఎంఏ రోల్ ఎంతవరకు, ఎన్ఎంసి రోల్ ఎంతవరకు అనే విషయం కూడా నేను మాట్లాడదలుచుకోలేదు. ఆయుర్వేదం బెటరా, ఆయుష్ బెటరా, అలోపతి బెటరా అని కూడా ఒక పెద్ద డిబేట్ ఉంది. అది కూడా మనకు అనవసరం. కానీ ఇవన్నీ కూడా 140 కోట్ల భారతీయులకి, 6 కోట్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ సిటిజన్స్ అందరికీ కూడా అవసరమైన విషయం ఇవన్నీ కూడా. కానీ వాటిల్లో ప్రత్యేకించి నేను ఒక రివ్యూ కానీ లేకపోతే ఒక క్రిటిసిజం కానీ చేయదలుచుకోలేదు. ఎందుకంటే అది ఆ విషయం క్లారిఫై చేస్తే అప్పుడు మనం స్పష్టంగా మాట్లాడుకోవడానికి వీలుంటుంది. దీంట్లో నేను మీ అందరు ఇక్కడ ఈరోజు ఉన్నారు కాబట్టి నేను చెప్పవలసిన అవసరం లేదు. ఏమిటంటే అసలు మనం చూసాం ఇప్పుడు ప్రత్యక్షంగా కోవిడ్ టైంలో భారతదేశం యొక్క గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్టు 23% కంట్రాక్ట్ అయిపోయింది. 2021 ఆర్థిక సంవత్సరంలో. అంటే ఆరోగ్యం అనేది ఎంత ముఖ్యం అనే విషయం మనం గుర్తించవలసిన అవసరం ఉంది. అంటే వితౌట్ హెల్త్ నో సొసైటీ హెస్ డెవలప్డ్. బిట్వీన్ 1100 AD 1600 AD యూరప్లో బ్లాక్ ప్లేగ్ కిల్డ్ ఆల్మోస్ట్ 1/4 ఆఫ్ ది పాపులేషన్. బిట్వీన్ 1 AD అండ్ 1000 AD ఇండియన్ పాపులేషన్, మొత్తం ఇండియా సబ్ కాంటినెంటల్ పాపులేషన్ రిమైన్డ్ ఎట్ 3.2 crores. It did not grow. There was no population growth because people were dying. And there was no economic growth. For 10 centuries, there was no economic growth at all in India. So no development is possible without health. In addition, every expenditure on loss of productivity, on tuberculosis alone, the burden of tuberculosis alone, about 0.25% of the GDP annually is lost. If only we didn't have tuberculosis burden లేని పక్షంలో ఇంకొక 0.25% మనకి యాడ్ అయ్యేది. It is true of other diseases. I'm just picking up tuberculosis, a heavy disease burden. Second, ఇవన్నీ మీకు తెలిసినవే కానీ నేను I just wanted to repeat. ఎందుకంటే హెల్త్ మనందరికీ తెలుసు. ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్రైవేట్ మ్యాటర్, ఇట్ ఈస్ ఎ సొసైటీస్ ఇష్యూ. ప్రతి వ్యక్తికి కూడా, ప్రతి సమాజానికి, రాష్ట్రానికి, దేశానికి మనం చూసాం. ప్రపంచానికి విత్ కోవిడ్ ఎక్కడో వుహాన్లో మొదలైన వైరస్సు మొత్తం ప్రపంచంలో ప్రతి కార్నర్లో ఏ దేశాన్ని వదలకుండా, ఏ కుటుంబాన్ని వదలకుండా ఇన్ఫెక్ట్ చేసింది. తరువాత హెల్త్ ఈజ్ నాట్ అబౌట్
డాక్టర్సు, ఆరోగ్యశ్రీ, ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్. అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ ఏమిటంటే మన దేశంలో ఎక్సెప్ట్ ఇప్పుడు మీలాంటి వాళ్ళు తప్ప హెల్త్ అనేది ఒక పొలిటికల్ ప్రయారిటీగా, ఒక పాలసీ కమిట్మెంట్గా, ఒక ప్రోగ్రామాటిక్గా ఇంచుమించు అందరూ హెల్త్ గురించి మాట్లాడతారు, హెల్త్ డెవలప్ చేయాలి, అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని. కానీ హెల్త్ అంటే ఈస్ కమ్ టు బి ఈక్వేటెడ్ విత్ 3 థింగ్స్. ఒకటి, ఆసుపత్రులు కట్టాలి. ఆసుపత్రులు అంటే అవి కూడా బిల్డింగ్ లోపల ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉందా, మన డాక్టర్లు ఉన్నారా, అక్కడ సర్వీసెస్ ఎలా ఉన్నాయి అని కాకుండా ఫోకస్ హ్యాస్ బీన్ ఓన్లీ ఆన్ కన్స్ట్రక్టింగ్. రెండవది, ఇప్పుడు ఈ మధ్య గత 10-15 సంవత్సరాలుగా ఈ కార్పొరేట్ ఎడ్యుకేషన్ వచ్చిన తర్వాత మెడికల్ కాలేజెస్, నర్సింగ్ కాలేజెస్ మీద 2. మూడవది అఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు ఆరోగ్యశ్రీ, పిఎంజే యాజ్ అ సొల్యూషన్. ఇది ఒక విధంగా మన క్లారిటీ, రాజకీయ నాయకుల క్లారిటీ లేకపోవడం ఒకటి, పాలసీ మేకర్స్ అవగాహన లేకపోవడం 2. మూడవది ఏమిటంటే హెల్త్ ఫ్రెటర్నిటీ దగ్గర నుంచి కూడా ఒక కాంప్రిహెన్సివ్ అప్రోచ్ లేకపోవడం. దానికి కారణం ఏమిటంటే డాక్టర్ చదువుకున్న వాళ్ళు, నేను సర్జన్ అయితే ఐఎమ్ ఎ గుడ్ సర్జన్, ఐఎమ్ నాట్ రియల్లీ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ ది హెల్త్ కేర్. హెల్త్ ఈజ్ మచ్ బిగ్గర్ దాన్ సర్జరీ ఆర్ మెడిసిన్ ఆర్ కార్డియాలజీ. ఇట్ ఈస్ అ మచ్ బిగ్గర్ థింగ్. దానివల్ల మనకి కన్ఫ్యూజ్డ్ ఒక లెగసీ ఆఫ్ పాలసీసు, ప్రోగ్రామ్సు, ఒక్కొక్కరు వచ్చి ఒక్కొక్కటి చేయడం, ఒక అడుగు ముందుకు వేస్తే ఇంకొక అడుగు వెనక్కి వేయడం. నేను హెల్త్ సెక్రటరీగా చేరినప్పుడు ఆసుపత్రులకి వెళ్ళి చూస్తుంటే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో, కొన్ని హాస్పిటల్స్లో 4-5 ఎనస్థెటిస్టులు, ఎక్కడ ఆబ్స్టెట్రిషియన్స్ లేరు, సర్జన్స్ లేరు, దే ఆర్ జస్ట్ పోస్టెడ్ దేర్. అండ్ ఇంకొక ఆసుపత్రికి వెళ్తే దే ఆర్ ఓన్లీ 4-5 సర్జన్స్, దెర్ ఇస్ నో అదర్ డాక్టర్స్. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు హైదరాబాద్ వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడం, లేదా వైజాగ్ వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడం. కారణం ఏమిటంటే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ సిస్టంలో ఏ డాక్టర్ అయితే ఏమిటి అని. సో అంటే సింపుల్ థింగ్ లైక్ దిస్, హౌ మచ్ కన్ఫ్యూషన్, హౌ మచ్ సెట్ బ్యాక్స్ కెన్ బి క్రియేటెడ్. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు సే దిస్. మూడవది, ఇంకో అంశం ఏమిటంటే మీరు చెప్పినట్టుగా ఫైనాన్షియల్ రిసోర్సెస్, బడ్జెట్స్ లేకపోవడం, దానికి కావలసినటువంటి హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ని రిక్రూట్మెంట్ లేకపోవడం. ముఖ్యంగా నియోలిబరల్ ఎకానమిక్ పాలసీసు 30 ఏళ్ల క్రితం ప్రపంచంలో, ముఖ్యంగా మన దేశంలో, మన రాష్ట్రంలో బాగా పాపులర్ అయిన తర్వాత వీ స్టాప్డ్ రిక్రూటింగ్ స్టాఫ్. మనకి అంతా ప్రైవేటైజ్ చేసేద్దాం, ప్రైవేట్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు అనేది. దీనివల్ల కారణంగా ఏమవుతోందంటే అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ ఎక్స్పెన్సెస్, జేబులో నుంచి ఖర్చు పెట్టవలసిన అవసరం బాగా పెరిగిపోయి, సమ్ స్టాటిస్టిక్స్ సే అబౌట్ 40% యాన్యువల్లీ ఆర్ ఫాలింగ్ బ్యాక్ ఇన్ టు పోవర్టీ ఆర్ రిమైనింగ్ ఇన్ పోవర్టీ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఇల్ హెల్త్. దిస్ ఈజ్ అ స్టాటిస్టికల్లీ ప్రూవెన్. 40% ఆఫ్ ది పీపుల్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ ఆర్ either falling back or remaining in poverty because of chronic ill health. దీనికి తగ్గట్టుగా ప్రతి సంవత్సరము ది కాస్ట్ ఆఫ్ డయాగ్నోస్టిక్స్, ట్రీట్మెంటు, మెడిసిన్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ 15-20% ఇయర్ ఆన్ ఇయర్. సో దీనివల్ల మొత్తం మనం చూస్తే ఒక విధంగా ఇది ది ఆల్మోస్ట్ అబౌట్ 6-7% ఆఫ్ జీడిపి ఈజ్ స్పెంట్ ఆన్ హెల్త్ కేర్. సో ది కాస్ట్ ఆఫ్ కేర్ ఈజ్ గోయింగ్ అప్. కాన్సిక్వెంట్లీ the government's contribution is remaining low or is reducing. సో లాస్ట్లీ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఏమిటంటే అసలు గవర్నమెంట్ రోల్ ఏమిటి హెల్త్లో అనే డిబేట్ మన దేశంలో సెటిల్ కాలేదని నేను అనుకుంటాను. మనం ఏమిటంటే గత 30 ఏళ్లుగా ప్రైవేట్ సెక్టర్ టేక్స్ కేర్, మార్కెట్స్ విల్ అడ్రస్ ది ఇష్యూ, కాబట్టి బజార్కి వదిలేద్దాము ఆరోగ్యాన్ని అని. కానీ సమస్య ఏమిటంటే హౌ డు యూ ప్రైస్ health? What is the value of life? This is a fundamental question. Value of life, pricing of health, and most importantly, how do we value the productive contribution of individuals? So, obviously, దీనికి తగ్గట్టుగా ఏమిటంటే asymmetry in information.
మనకు కావలసినటువంటి ఇన్ఫర్మేషను లేకపోవడం, అందరికీ ఈక్వల్గా తెలియకపోవడం వల్ల కూడా, సో ఆబ్వియస్లీ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఎన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ మేనేజింగ్ health care. That is the conclusion I just wanted to raise and flag before you. So, this is just a cartoon. Even a small child is saying, I want to grow up and becoming a doctor, for those who can pay. So that is the ambition of most middle class parents. Now it is infected the children also. Earlier నేను చదువుకున్నప్పుడు డాక్టర్ అయ్యి ఏదో ప్రజలకు మంచి చేద్దాం, సేవ చేద్దాం, ఆరోగ్యం బాగు చేద్దామని. ఇప్పుడేమో దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కార్టూన్ విచ్ ఐ థాట్ ఐ విల్ షేర్ విత్ యూ. నౌ ఫ్రెండ్స్, ఒక్కసారి అంటే ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టేక్ యూ త్రూ మన హెల్త్ ఇండియాలో, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ హెల్తీ ఇండియా. అంటే ఇది మనం జస్ట్ I don't want to spend too much time on the economy. This is, of course, it is from Oxfam report 2023, how the inequities in the country. So economy nodilesi, let us go into the health. I can share with you later. Meeru, if you take the latest data that is available, 7,21,000 newborn children did not live to celebrate their first birthday. That is about 2,000 మంది పుట్టిన పిల్లలు ప్రతిరోజు, every day 2,000 children who are born alive are dying across the country. 1,40,000 mothers died in childbirth in 2020. That is almost about 400 mothers dying every day. Every day. In hunger index, మీరు వినే ఉంటారు, is 121 countries లో we rank 107. Nearly 4 in 10 children are malnourished. They are stunted or they are underweight. Now, in terms of the health facilities, of course, we will not talk about it because there is a skewed distribution in terms of hospital location, bed availability, health doctors' presence, and all that. Ivanni taggatuga, we have what is called a double jeopardy. That is, we continue to carry the burden of communicable diseases, tuberculosis, gastroenteritis, respiratory infections, worm infestations. Communicable diseases, అవి థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీకి సంబంధించినవి. సరైన ఎన్వైరన్మెంటల్ శానిటేషను, వాటర్ సప్లై ఇవి లేకపోవడం వల్ల. But we also are raising now increasing non-communicable disease burden. Diabetes, 12 to 15% of population have diabetes. Hypertension, 14 to 16% of the population have blood pressure. Now, so there is this increasing అంటే ఫస్ట్ వరల్డ్ డిసీజెస్, థర్డ్ వరల్డ్ డిసీజెస్ రెండు కూడా ఇండియాలో పెరుగుతున్నాయి. దీనికి తగ్గట్టుగా హెల్త్ కేర్ కాస్ట్లు, they are growing up, as I said, 15% year on year. And 70% of all health expenditure is from the pockets of individuals. What about those without pockets? How will they finance their health care? So this is the large questions I wanted to raise with you. I don't want to touch upon the entire country. The country is too complicated. There is underfinancing. 2 points I want to make. ఒకటి ఏమిటంటే, overall there is an underfinancing. State expenditure, central expenditure కలిపితే it is less than 1.8% of the GDP on health care.
హెల్త్ కేర్ కాస్ట్లు ఈరోజు ఆర్ అబౌట్ 7%. 6 to 7%. It used to be 5% 5 years ago. The healthcare costs are going up. Of course, there is a huge diversity from one extreme, from Andhra Pradesh, from Kerala, which can compare with anything, and then UP, Bihar with the other extreme. Then, of course, social diversity, tribal areas, తర్వాత స్లమ్ ఏరియాస్, వీటిలన్నిటిలో కూడా హ్యూజ్ డైవర్సిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హెల్త్ అవుట్కమ్స్, డిసీజ్ బర్డన్. ఇది ప్రజెంటేషన్ నా మాట సరిగ్గా వినడం లేదు. సో ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవహారం, మనం ఇక్కడ ఉన్నాం కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ గురించి అగైన్ ఎవరు నేను తయారు చేసింది కాదు. దిస్ నో రిఫ్లెక్షన్ ఆన్ ది గవర్నమెంట్ ఆర్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ ఇన్ దిస్ రూమ్. ఇట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. దిస్ ఈజ్ వాట్ ది NFHS, ది నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే 2019-2020 ఈజ్ సేయింగ్ అబౌట్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ముఖ్యంగా బికాస్ ద డిసీజ్ బర్డన్ ఈజ్ మోర్ ఆన్ విమెన్. The literacy rate also is low among women, 66%. Important thing ఏమిటంటే అండి, 1/3 of women are getting married in Andhra below the age of 18. 33%. I mean, this is the survey that is showing. And then almost 13% of women in the age group of 15 to 19 are already mothers. 1/3 of women in this state are experiencing domestic violence. Ivanni kuda, these are all important issues in policy makers and also for citizens to know where we stand, where we are. Tarvata, only 45% of the deliveries are in government hospitals. Overall, there is an improvement. 95-96% are in hospitals, but government of hospital share is less than 50%. Now, what is alarming is not deliveries but the cesarean sections. 65% of all deliveries in private hospitals are cesareans. And the government hospitals, of course, is 25%. Then another index of a good health practice is feeding the baby within 1 hour of birth. It's only less than 50%. Half the children born are not given breast milk, and only 68%, ante nearly 1 in 3 వాళ్ళకి తల్లిపాలు ఇవ్వడం లేదు 6 నెలల వరకు. ఇన్ఫెంట్ మోర్టాలిటీ రేటు అంటే 1000 మంది పిల్లలు పుట్టినట్లయితే 30 మంది వాళ్ళల్లో 1వ సంవత్సరానికి బర్త్డే అప్పటికి చనిపోతున్నారు. Some other alarming statistics are that nearly about 28% children are not fully vaccinated. This is in a better developed state. I am talking about Andhra Pradesh. This is all about Andhra Pradesh. And anemia is high. Diabetes and blood pressure are high. So just for you to understand the system. Now, కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలు, ఎందుకంటే హెల్త్ సిస్టంలో ఉన్న ఛాలెంజెస్ గురించి, అంటే ఇది అర్థం చేసుకుంటే మనం ఫ్రేమింగ్ ఆఫ్ ప్రపోజల్ బికమ్స్ ఈజీ. అందుకని ఐఎమ్ గోయింగ్ త్రూ సమ్ ఆఫ్ దీస్ ఇష్యూస్. ఒకటేమిటంటే అండి, మామూలు పాపులర్ ఇమాజినేషన్లో ప్రజల్లో కానీ ప్రభుత్వంలో కూడా ఆరోగ్యం అంటే అది ఆసుపత్రులు ఉంటే ఆరోగ్యం వచ్చేస్తుందని ఒక గట్టి నమ్మకం ఉంది. రెండవది ఏమిటంటే, అందరికీ ఒకే విధంగా ఈక్వల్ యాక్సెస్ ఉండదు, ఎఫర్డబిలిటీ ఉండదు. అందులోనూ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఏమిటంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ కేర్. నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఏ డాక్టరు బాగా చూస్తాడు, లేదా ఏ డాక్టర్ గారు సరైన మందులు ఇస్తారు, ఏ డాక్టర్ గారు నన్ను ఏ ఆసుపత్రికి వెళ్తే నాకు
నన్ను ఒక ఎథికల్గా ఒక ఒక ఇంటిగ్రిటీతో నన్ను ట్రీట్ చేస్తారనేది ఇట్ బికమ్స్ అన్ అదర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ. తర్వాత ఆఫ్ కోర్స్ మనం చాలామందివి మనలో కూడా రకరకాల అపనమ్మకాల వలన కానీ, ప్రభుత్వ వ్యవస్థ మీద నమ్మకం లేకపోవడం వల్ల కానీ, లేకపోతే అసలు ఆరోగ్య వ్యవస్థ మీద నమ్మకం లేకపోవడం వల్ల కానీ మనం కషాయాలు తీసుకోవడము, లేకపోతే ఇంకొక మందులు తీసుకోవడము, అసలు ఆసుపత్రికి వెళ్లకుండా ఉండడము, లేదా అసలు డాక్టర్ గురించి దీనివల్ల కూడా క్రానిక్ డిసీజెస్ కొన్ని పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వీటిలన్నిటికీ తగ్గట్టుగా లాస్ట్ ఇష్యూ, ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఈజ్ ది ల్యాక్ ఆఫ్ పొలిటికల్ కమిట్మెంట్, కన్సిస్టెంట్ పొలిటికల్ కమిట్మెంట్. ఇప్పుడు ఇన్ మై వ్యూ no society developed unless it's a healthy society, educated society. Now మనం చైనా ఇండియా కంపేర్ చేసుకుంటే, అంటే ఐ వాంట్ టు డైగ్రెస్ ఫర్ ఎ మినిట్. చైనా ఇండియా కంపేర్ చేసుకుంటే 1980 పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ ఆఫ్ చైనా అండ్ ది పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఇండియా వాజ్ ది సేమ్. In fact, ours was marginally higher. I think we were $435 and they were something like $415. Close but different. But in terms of literacy rate, almost 98% of Chinese by 1980 were educated. We were around 50%. 50%. Half of India did not know how to read and write. Forget about skills, forget about knowledge, forget about information, education. Second, Chinese had universal access to healthcare. Now, many people attribute 40 ఏళ్లలో because of dengue policies వలన, లేదా capitalist policies వలన, China today Chinese per capita income is 9 lakh rupees compared to 18,000 rupees of India. Now that is the difference of per capita income in the last 5 years. But let us not forget the foundations was health, education, universal access to quality education, universal access to health care. దీని మీద స్టిల్ గవర్నమెంట్స్ ఇంకా డిబేట్ చేస్తున్నాయి. హెల్త్కి డబ్బులు ఇవ్వాలా, ప్రైవేట్ దగ్గరికి వెళ్తారు కదా, లేకపోతే ఆరోగ్యశ్రీ పెట్టాం కదా క్యూర్ అయిపోతుంది అనే అంశాల గురించి మనం ఇంకా కూడా డిబేట్ చేస్తున్నాం. నా ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే అండి, వీ హ్యావ్ టు స్టాప్ డిబేటింగ్, డిస్కసింగ్ అండ్ యాక్ట్ నౌ. టైమ్ హ్యాస్ కమ్ టు యాక్ట్, నాట్ టు డిస్కస్ అండ్ డిబేట్. నౌ ఆఫ్ కోర్స్ I mean these are all the challenges, huge challenges in health centers, hospitals లేకపోవడం, రిఫరల్ సిస్టమ్ లేదు మనకి. గేట్ కీపింగ్ ఈజ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అంటే నాకు తలనొప్పి వస్తే నేను న్యూరో సర్జన్ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు. నోబడీ విల్ స్టాప్ మీ. Now that is fine because I can afford to pay money, that is fine. But if I cannot afford to pay money, but government has to finance. Now neurosurgeon has a value, is a high value resource. Now if I have just a tension headache, that must be treated at the primary level. And there must be a system by which I can be referred. So there must be a gatekeeping system. And so some of these key challenges that remain unaddressed, adi meeku I just wanted to flag them for your information. Now government role ఏమిటి అనే ఒకటి ముఖ్యమైన అంశం కూడా. ఎందుకు, why is this that we must demand a right to health, right to affordable, accessible, quality health care as a human right, as a fundamental right, as a legislative right, not merely in words but a commitment that this is a foundational principle. ఇది లేకపోతే there will be no development, no progress. Come what may, we will provide for this. This is my, so I just want to quote William Beveridge. William Beveridge was the chairman of the committee, the famous Beveridge committee that was appointed by the British Prime Minister during the Second World War, that gave the social contract for Europe, for UK, and then subsequently adopted. This social contract, మనం వెస్ట్ అంతా క్యాపిటలిజం అంటాం, but this fundamental foundation gave the foundational principle
for the government to act to support poor people, people who cannot afford, to provide employment, to provide social welfare, to provide health care. So, Beveridge, in a way, was the father of the National Health Service in Britain, which is a publicly financed healthcare service. Chala in the last 30 years, chala changes వచ్చాయి దాంట్లో. But it is still, after Church of England, the most respected, most revered institution in UK is the National Health Service. Now, మనం 1940లో మన బ్రిటన్లోను బ్రిటిష్లో హెల్త్ సిస్టము, ఇండియన్ హెల్త్ సిస్టము ఇంచుమించు ఒకే విధంగా ఉండేది. ఎందుకంటే మనకి యూనివర్సల్ హెల్త్ కేర్ అనేది అసలు లేదు ఎప్పుడు. అంటిల్ ది బ్రిటిష్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఒరిజినల్లీ ఫర్ ది మిలిటరీ హెల్త్ సర్వీస్. ఆ తర్వాత దే ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇట్ ఫర్ ది సివిలియన్ పాపులేషన్. ఇది ఎపిడెమిక్స్ ఇవి వచ్చినప్పుడు, ఎపిడెమిక్స్ వర్ స్ప్రెడింగ్. బాంబే హ్యాడ్ ఏ బిగ్ అవుట్ బ్రేక్ ఆఫ్ ప్లేగ్. So they introduced, that is why we still call our doctors civil surgeons, assistant civil surgeons, to separate the civil from the military. So nomenclature has not changed even after 75 years. So they were not civil nor surgeons. But anyway, that's a different story. But what I wanted to make is the government in peace and war is not for the glory of the rulers, but the happiness of the common man. So Beveridge in a way is the father of this great report which led to the creation of the National Health Service. So key issues అండి, ఇది దీని మీద మనం కొంచెం డిస్కస్ చేస్తే బాగుంటుంది, మీ అభిప్రాయాలు కూడా. ఒకటి, in a way Article 21 of the Constitution, which is a right to life, Supreme Court expanded on the idea that the right to life includes right to health, right to safety, so whole host of things. So, but it is not legislated. Puru Right to Health Act 2010 of Assam, and then 2022 Act of Rajasthan. Some initiatives were made, but they are not comprehensive in my view. దాని మీద agitation, I don't know why IMA took up an agitation in Rajasthan Health. I think it was not explained properly to doctors, to citizens, and to declare health as a fundamental right, like education, Right to Education Act, information, Right to Information Act. Some of these right-based legislations, they at least give you a hope that there is a commitment politically, there is a commitment to the citizens, that this is the social contract between the citizen and the government, between the state and the people. So, దీంట్లో in my view, we still have not made this social contract. We still are in the feudal mode. ఎవ్రీథింగ్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చేస్తారు, నేను ముఖ్యమంత్రి గారు నేను అంతా ఇచ్చేస్తాను, మీరేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ వెరస్ దిస్ ఈజ్ ఎ స్టేట్, యు ఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ఎ స్టేట్ ఈజ్ గివెన్ యూ సమ్ పవర్, దట్ పవర్ కమ్స్ ఫ్రమ్ పీపుల్ ఇన్ ది డెమోక్రసీ. సో వెన్ ది పవర్ కమ్స్ ఫ్రమ్ పీపుల్ టు ది రూలర్స్, ది రూలర్ హ్యాస్ అ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు గివ్ బ్యాక్, because he or she is elected. He is not given by God, he is elected by the people. So people have a right to demand something in return. Our social contract is something which is not explicit in our system. That is why we still accept the feudal principle. మేము ఇది ఇచ్చేస్తాము, ఆ కానుక ఇస్తాము, ఈ తోఫా ఇస్తాము, ఏదో మీ బ్యాంకులో డబ్బులు వేస్తాము. సో this whole button pressing ideology, which is essentially stems out of feudalism, that has to be replaced with a more positive, people centered social contract. So dantlo government responsibility undi. When state is essentially a government, society, all of us collectively, and then individual has a responsibility. If as an individual I don't exercise, I eat all types of junk,
I smoke, I drink. Now I cannot expect the government to take care of me if I fall ill, right? There is, individual has a responsibility. First you have to take care of yourself, then society, then the government. So these roles and responsibilities also have to be defined. తర్వాత ఇల్ హెల్త్కి ఎవరు పే చేయాలి? ప్రభుత్వం పే చేయాలా, ప్రజలు పే చేయాలా, ఇన్సూరెన్స్ పే చేయాలా, ఇంకొకరు పే చేయాలా, ఆర్ ఎంప్లాయర్ పే చేయాలా? దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఇన్ ది వరల్డ్. ఎవరు, హూ ఇస్ ది పేయర్, హూ ఫైనాన్సెస్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ ట్రీటింగ్ ఇల్ హెల్త్? ఎవరు, who provides, who will provide the services? And when we pay, do we buy services from the private sector? Do we buy services from individuals? Do we buy services from or government itself becomes a service provider? దీని మీద there is a big debate. Government should not provide services. It should be provided only by the private sector. The state government should be a purchaser of services, health services, like Arogya. It purchases health services. So it's a purchaser and it pays for that. Now, is that the most efficient way? These are issues again for debate. Social contract, right, role of the individual in the society, ఇవన్నీ కూడా I think some of these issues మీ అభిప్రాయాలు చెప్తే చాలా బాగుంటుంది. And who is the provider, who is the payer? More important, in all this business, how do we ensure that the weakest, the poorest, most vulnerable gets the equal quality care? ఇప్పుడు నేను, if I am a tribal living in remote corners of Chintapalli, in some remote village 25 kilometers from road point, I am at a disadvantage. And if I am a woman in that village, I am at a greater disadvantage. If I am a child in that village, unimmunized, not immunized, undernourished, I am at a much greater disadvantage. So how do we ensure? Because what మన సొసైటీలో నేను చూసింది, I am 62 years old now. Now what I have learned observing the society is we don't think collectively. We don't think collectively. Society cannot be developed by 10 people, 10 million people. It requires everyone to realize their full productivity, full potential. If I was sick all the time as a child, I would not have been productive. So we need, if the country has to develop, society has to develop, all of us have to be productive. We can only be productive if we are healthy. And an opportunity. So equity issues ఎలా అడ్రస్ చేయాలి? ఈ ఇష్యూస్ మీద ముఖ్యంగా ఐ వాంటెడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దిస్. ఈరోజు డిస్కషన్ కానీ, ఈరోజు సజెషన్స్ కానీ, ఒక డ్రాఫ్ట్ లాంటిది తయారు చేసాం, కొంత సర్క్యులేట్ చేసాం. దట్స్ అ ఫస్ట్ డ్రాఫ్ట్. మీ అభిప్రాయాలు దాని మీద చెప్పిన తర్వాత మనం ఇంకొన్ని ఇట్లాంటి కార్యక్రమాల ద్వారా వీ కెన్ ఫర్దర్ టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్స్. ది ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏమిటంటే, మై ఎక్స్పెక్టేషన్ అండ్ ద ప్రజా ఆరోగ్య వేదిక ఎక్స్పెక్టేషను, మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఈజ్ దట్ all political parties, 24లో ఎలక్షన్లు ఉన్నాయి, all political parties must make a commitment, everyone, left, right, center, anybody, that we are committed to providing accessible, affordable, quality health care to all citizens. And we will make necessary provision for that. నేను కొన్ని ఇష్యూస్ని రేజ్ చేస్తాను దాంట్లో. Right to health, the agenda for action. So this is what I believe are the foundational principles. ఒకటి, ఇది it must be universal, it must be accessible, it must be affordable, it must be inclusive, and it must provide a quality health care. That is first point. Second is, it must be a fundamental human right and representing a social contract between the state, that is the government, and the citizen. And health is not merely treatment in a hospital. Health is not just a treatment in a hospital. Dantlo it includes drinking water, sanitation, housing, nutrition, education,
social inclusion, gender inclusion, care for elderly, care for those who are physically, mentally infirm. This has to be an inclusive paradigm. And you must, దాని మీద ఫోకస్ లేకపోతే we will never address those issues. If for example నేను చాలా సంవత్సరాలు ట్రైబల్ ఏరియాస్లో పనిచేస్తాను. నేను మొట్టమొదటి సర్వీస్లో చేరినప్పుడు, ఐఏఎస్లో చేరినప్పుడు అక్కడ పని చేయకుండా ఉన్నట్లయితే నేను ఆ సమస్యలను ఎప్పుడు కూడా అర్థం చేసుకునేవాడిని కాదు. ఎందుకంటే మా పట్టణాల్లో పుట్టి పెరిగిన వాళ్ళం కాబట్టి. సో ది అండర్స్టాండింగ్ కమ్స్. సో వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ సపరేట్లీ. పర్లేదండి ఆసుపత్రి పెట్టేద్దాం, లేదా మెడికల్ కాలేజ్ పెట్టేస్తే హెల్త్ వచ్చేస్తుందంటే రాదు. మూడవది, ఇట్ మస్ట్ బీ హై ప్రయారిటీ. ఎక్కడ నేను ఐ వర్క్డ్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ ఇన్ ఎనీ కంట్రీ, ఇన్ ది మోస్ట్ క్యాపిటలిస్ట్ కంట్రీ లైక్ యుఎస్, health is either number 2 priority or number 3 political agenda in political manifesto, whether it is Republicans or Democrats. It's true of UK, whether it is conservatives or the Labour. The health is a very, very high priority. In UK, of course, you know, as NHS law, almost the budget for NHS is more than the defense budget. More is spent on health than on the defense, because it is human security. Ultimately, health is human security. And human security does not come from dropping of bombs. It comes from not having adequate food, adequate water, adequate prevention of health care. So, this is, and fifth point is that ఇది ఒక క్యూరేటివ్ సర్వీసెస్, అంటే హాస్పిటల్ సర్వీసెసే కాదు, ప్రమోటివ్, ప్రివెంటివ్, క్యూరేటివ్, పాలియేటివ్, రిహాబిలిటేటివ్, ది స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ హెల్త్ సర్వీసెస్. తరువాత కేర్ ప్రొవిజన్ మస్ట్ బీ కంటిన్యూమ్ ఆఫ్ కేర్ ఫ్రమ్ ప్రైమరీ లెవెల్ ఆర్ ఫ్రమ్ మై హోమ్ టు ది హైయెస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ కేర్ ఫెసిలిటీ, విత్ ఏ సిస్టమ్ ఫర్ గేట్ కీపింగ్ ఎట్ ఎవ్రీ లెవెల్. ఏ హాస్పిటల్, ఎవరు, వాట్ కెన్ దే ట్రీట్, వాట్ దే కెనాట్ ట్రీట్, అండ్ టు whom it must be referred. Then it must be financed through taxation. Health care, if I can pay, ఇప్పుడు నేను మీలో మనం ఖర్చు పెట్టుకోగలిగితే అది వేరే విషయం. మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి, మీ ఇష్టం, మీరు ఎవరికైనా ఎంతైనా ఖర్చు పెట్టుకోవచ్చు, దట్ ఈస్ యువర్ ఫ్రీడమ్. బట్ ది government resources are limited kabatti, number 1, they must earmark at least 4% of GDP and 10% of the development budget. Today it is 1.8% of GDP, both state and center put together. So it must be increased to 4% of GDP, and as a budgetary proposal, as a budgetary provision, not less than 10% of the budgetary allocation every year must be for healthcare. And all investment in health must be treated as a capital expenditure. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్లో క్యాపిటల్, రెవెన్యూ, ఈ ఎక్స్పెండిచర్స్కి చాలా వ్యత్యాసం ఉంటుంది. తర్వాత ఇట్ మస్ట్ బి ఫైనాన్స్ త్రూ టాక్సేషన్. దీస్ ఆర్ పాయింట్స్ ఇన్ మై వ్యూ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ అజెండా ఫర్ యాక్షన్. సో దీంట్లో ఫ్యూ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్. దీంట్లో చివరి నుంచి మొదలు పెడితే అర్బన్ హెల్త్ సిస్టమ్ అనేది ఇప్పుడిప్పుడే మన దేశంలో ఆఫ్టర్ కోవిడ్ తర్వాత, ముఖ్యంగా రాష్ట్రంలో, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ స్టార్టెడ్ నౌ. ది అర్బన్ హెల్త్ ముఖ్యంగా మైగ్రెంట్ పాపులేషన్కి, స్లమ్ పాపులేషన్కి there is no comprehensive health coverage. So urban health services are so critical, because urbanization is progressing rapidly. 1/3 of the population is now urban. In next 10 years, 50% of the population is likely to be urban. And dantlo migrant population, nobody is counting about migrant population. Nenu Orissa nunchi ikkadiki vachi hotelllo
రూమ్ బాయ్గా పనిచేస్తుంటే నాకు జబ్బు వస్తే నన్ను ఎవరు చూస్తారండి? సో దిస్ somebody has to take responsibility. He is a citizen of this country. He has a right. So it is an important factor that we must build a robust urban health system as part of this right to health. Then village level lo there has to be a family based service provision. A family based service provision, a family type of a doctor, everybody has an access. Then primary health care, which is essential and ensures a proper referral system. All this should build a trust in the government. Then of course we must also address the supply of medicines. Taruvata placement of doctors, nurses, paramedical workers. India is one country where there are more doctors than nurses. And the paramedical education leaves much to be desired. So I will now quickly move on to what is that in our, we can focus on this discussion. Legislation, political commitment that will guarantee health as a basic human right in the form of a right to health act or an explicit commitment. Okay. Not moving. It's going back and forth. Atla? అలాగే ఇంకొకటి ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. ముందుకు నెక్స్ట్. యా థ్యాంక్స్. నో ఇందాక చూపించింది. ఏమా అదే మూవ్ అయిపోతుందా? ఇంతేనా? వెనక్కి ఇది పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషను మేక్స్ అస్ ప్రిజనర్స్ ఆఫ్ ది పవర్ పాయింట్. ఫ్రీ పవర్ పాయింట్ లేకుండా అంటే కొంచెం ఇది ఉంటే ఈజీ అవుతుందని. అంటే ముఖ్యంగా నేను 5 నిమిషాల్లో ముగిస్తాను నేను. మై అపీల్ ఈజ్ దట్ ఆల్ పొలిటికల్ పార్టీస్ must commit themselves in their manifesto, not merely అది కదమ్మా. ప్రజెంటేషన్ మోడ్లో పెట్టండి. యా అదే కరెక్ట్. ప్రజెంటేషన్ మోడ్లో పెట్టేయండి. కిందకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఇంకా నెక్స్ట్ మూవ్ కావట్లేదా? ఓకే లెట్ మీ కంప్లీట్ ఆఫ్ దిస్. Next, Amma. Next. Yeah. Next.
సో ది ప్రపోజల్ ఏమిటంటే అండి, ప్రపోజల్ ఈజ్ జస్టిఫికేషన్. ఇప్పుడు చెప్పిందంతా కూడా జస్టిఫికేషనే, దట్ ఈస్ ద డీటెయిల్డ్ వన్. దెన్ స్కోప్ ఏమిటి ఫర్ ఆల్ health, all citizens, what is the scope? One is detailed focus on promotion, health promotion. Health promotion ki safe water kavali, sanitation undali, housing undali, education undali, knowledge undali, information undali. So there is a large issue. Then prevention, vaccination, and also preventing waterborne other diseases, lifestyle diseases. So prevention, equal focus on prevention, promotion. Then strengthening the primary health system. Primary health system must be provided by the government, and it must have a very clear responsibility. Now, for example, in NHS, the system is these 10,000 families living in this area is under one is a one PHC. That doctor is completely responsible for all prevention, promotion, curative, referral services. They maintain a health record, a digital health record for every family, every person in the family. Akkadi nunchi referral services are referred by the primary health physician to a assigned referral center. You have a choice to go in two cases. One is in emergency. If there is an emergency, medical, surgical, obstetric emergency, you can go to any hospital and they must provide treatment. There is no choice. Otherwise, if you are willing to pay, if you are prepared to pay yourself from your pocket, your insurance company, you can go wherever you like. But if it's a publicly financed program, then you go to an assigned hospital. So every hospital is graded, classified, its set of services are defined. So everybody knows. This is very usually happens. ఇప్పుడు యాక్సిడెంట్ జరిగింది అనుకోండి, యాక్సిడెంట్ జరిగితే అక్కడ హెడ్ ఇంజురీ అయింది. హెడ్ ఇంజురీ అయితే ఆ పేషెంట్ని, అక్కడ హెడ్ ఇంజురీ అయిన వ్యక్తిని ఏ హాస్పిటల్కి మీరు తీసుకెళ్ళినా కూడా దే వోంట్ బి ఏబుల్ టు ట్రీట్. యువర్ లాస్ట్ ప్రెషస్ టైం. యూ మస్ట్ బి టేకెన్ టు ఏ ఫెసిలిటీ దట్ హ్యాస్ ది infrastructure, manpower, expertise to treat a head injury. So the referral system is so designed that from village or from town, from primary level to advanced care, transplant, heart transplant, liver transplant, everything is predetermined and the framework is defined. So then there is a need for integrating ICDS with healthcare. Nutrition and health are integrated. They are the part of the same system. Now, there are a lot of duplication in the ICDS and the health. They don't see eye to eye, they don't work together, but the objective is the same. In terms of primary vaccination gani, health education gani, antenatal checkups gani, postnatal follow-ups gani, ivanni kuda they are all integrated. So there is a need for integrating nutrition and health services. Tarvata introduction of digital family health record. With security, privacy, ఇవన్నీ కూడా అడ్రస్ చేసి ప్రతి కుటుంబానికి, ప్రతి వ్యక్తికి డిజిటల్ హెల్త్ రికార్డ్స్ ఉండడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏమిటంటే అండి, మీరు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా, ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా సేమ్ రికార్డ్ విల్ ఫాలో యూ. Just like with biometric or whatever. I am not advocating linking to Aadhaar. I am saying that the health record must be on its own. So, అవాయిడబుల్. మీరు చూడండి, ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా, నేను ఒక ఆసుపత్రికి వెళ్తే ఒక 100 పరీక్షలు రాస్తారు, ఒక 10 ట్యాబ్లెట్లు రాస్తారు, 100 టెస్టులు చేస్తారు. ఇంకొక హాస్పిటల్కి వెళ్తారు, ఐఎమ్ నాట్ హ్యాపీ హియర్, ఐ గో టు అనదర్ హాస్పిటల్, అగైన్ 100 tests are done there.
and again 20 tablets are written. So the cost of care is going up, I am not feeling any better. So if you have a record which can be used everywhere, you reduce the healthcare costs. You ensure a continuum of care. So this is important. The secondary, tertiary, advanced care facilities, దీన్ని జాగ్రత్తగా దాంట్లో గవర్నమెంట్ ఎంతవరకు రోల్ ప్లే చేయాలి, ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ ఎంతవరకు రోల్ ప్లే చేయాలి, వాట్ ఈస్ ది రోల్, వాట్ ఈస్ ది కాస్ట్, వాట్ ఈస్ ది ప్రైస్, వాట్ ఈస్ ది క్వాలిటీ ఆఫ్ కేర్, those must be determined. Then more important is the quality of care. Quality of care in terms of standardized quality. నేను ఏ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినా, ఏ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా కూడా సేమ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ కేర్, ఆర్ అట్లీస్ట్ ది సేమ్ అప్రోచ్, సేమ్ ప్రోటోకాల్, సేమ్ పాత్వేస్ ఫాలో అయితే ఐ హ్యావ్ ఎ కాన్ఫిడెన్స్ that I am not being cheated as a citizen, or I know exactly I get the same quality of care. Now this is universal principle. ఇప్పుడు యుఎస్లో చూస్తే మీరు, though it's not a good system, it is a highly expensive system. 17 to 18% of the GDP is spent on healthcare in US because of the insurance and because of the private healthcare model. But insurance companies and the professional agencies, they have standardized the quality of care. For example, the American Cardiologists Association have very elaborate pathways, clinical pathways, which determine what to do, how to do, when to do. So any cardiologist in US has to follow those protocols. He can't say, I am a doctor, I can do what I like. You are not God. Same thing goes in UK. You have the National Institute for Clinical Excellence, which defines all the protocols. After great work, consultations, reviews, it is not done overnight, it is not done by individuals. So then the emergency health services. Emergency health services must be a fundamental right. Obstetric health కావచ్చు, surgery కావచ్చు, medical కావచ్చు. If I have a heart attack, if I have a brain injury, if I have an accident, if I have an obstructed labor, I must get quality care anywhere without hospitals asking ముందు డబ్బులు కడితే కానీ మేము చూడమని. So this is, I think, is fundamental. Similarly, palliative care, అసలు palliative centers లేవు మనకి. Rehabilitation is not considered. These are so critical for dignity of life, to people to live as productive citizens. Then we don't have health registry. Health registries are important, like say cancer registry. Why is it important? Because we need to know ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, ఎక్కడ ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఏం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారు, ఎన్ని ఉన్నాయి అసలు కేసులు, సో దట్ we can allocate resources to that particular area. If there is a high prevalence of kidney of a cervical cancer in a particular location or area or in this state, then we must spend everything to prevent, to promote, to educate, to detect and cure, treat those patients. So this sort of a data management, the large data management is quite critical. Deentlo, what are the responsibilities of the government and private health system and the citizens is what is discussed as a commitment to the act. So there is a clarity. We'll improve on that further. So deentlo we have proposed few things. Number one is establishment of an Andhra Pradesh State Health Authority, an independent agency without any officials, is completely autonomous, with a chairman and 4 members, and constituted of professionals who have expertise, experience, commitment, confidence in this rights. This body will
be responsible for ensuring that there is the right to act, right to health act is implemented. So it will function also as a court, as an adjudicator, as a grievance redressal mechanism, and it's appeal from this authority, and it will also ensure, it will set standards, it will set the price, it will ensure, so it has a mandate. Whatever it recommends as is binding on the government, on the hospitals, on the patient, on the doctors, on the citizens. So second is a Center for Health Excellence, which is basically a professional body that will study, that will review, conduct epidemiological surveys, review scientific studies, and then standardize the quality of care, ఎక్కడ ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాలి, budgetary allocations ఏవి సరిగా పెట్టాలి. So this is a very critical, important center for entire health care. Third important issue is that all education relating to health, medical, nursing, paramedical education must be brought under one umbrella. దాని curriculum, దాని quality, దాని standards, examinations, certification must be under one single umbrella. So that there is no, today nursing education, director of medical education, he does not know anything. With all respects to all of them, there is no, not even an understanding of nursing education. They conduct examinations, they set the standards. Of course, now today Indian Nursing Council is taking more active interest, but ultimately the examinations, the standards, the quality parameters are set in the state. So then one proposal is to set up an Andhra Pradesh Right to Health Fund. The fund will be a permanent fund. It will not lapse from year to year. It should ensure, as I said, in a matter of 4 years, the allocation must increase to 4% of GDP, 10% of the budget, whichever is higher. Dini koni suggestions in the act is that you impose cess on all the sins, cigarettes, alcohol, some of them petrol, transfer that fund, transfer that money into this. You impose surcharge, health surcharge on alcohol, 10%, put it in the fund. Cigarettes, 50%, put it in the fund. Petrol, 5%, put it in the fund. So that the fund will continue to grow, and that will only be used for health. So it is ring-fenced from using finance department moving here and there, and this fund again will be under the oversight of State Health Authority. So State Health Authority, State Center for Excellence, Unified Medical Education, Andhra Pradesh Right to Health Fund establishment. And important parts. Tarvata digital health record system. So health records for all persons, so that all 6 crore residents of Andhra, so that the management of healthcare can be predictable, can be assured, can be equitable. So then of course accordingly there has to be a complete restructuring of the health architecture, health management structure. Today there are, I think, 18 or 22 different wings, and utter confusion in the management of the health system, in the health departments, in the public health system. So public health system, hospital management system, they have to be clearly aligned and restructured accordingly. Then the emergency management munde manam discuss chesam. Emergency is a basic entitlement, it must be assured. Then the relationship between the private sector and the public sector, what should pay. Now Arogya Shri is now growing exponentially. Everything from common cold to head transplant, everything is covered under Arogya Shri. So there has to be some
some moderation, some principle that guide this process. Otherwise, as I said at the beginning, because neither the political leaders nor bureaucrats understand how to manage the health system. They only know how to manage the hospitals or the people. Health system is much bigger. So this is an important part of this. And of course, there is also some need for defining what is the role of the government in this, what is the role of the private enterprise, what is the role of the health professionals, what is the role of citizens, what is the role of civil society, intelligentsia, and of course, media has a very, very important role to play. So, this is, and I will end with two cartoons so that we'll close this chapter. One, of course, is this. This is about the digital health records. This is coming from US. US is saying that your previous provider refused to share your electronic records. But anyway, I got it from online. So this is the state of affairs in US. You can imagine what the state of affairs would be here. This is an interesting cartoon. This is a story of Sisyphus, is a Greek mythology in which gods have condemned Sisyphus to roll a boulder up the mountain. So Sisyphus has been rolling the boulder up the mountain, just short of reaching the summit. It rolls back again to the bottom. Again he walks back and again he rolls it up. And so the Sisyphus never reaches the summit. And the gods have punished him because of he betrayed the gods. So this is a Greek mythology. So it's a very interesting one. That analogy is being compared to this sort of an Affordable Care Act in US, which we can call Right to Health Act in Andhra Pradesh. So we may have to spend the rest of our life trying to push it up. But I think time has come now to really demand. And this is the responsibility of not each one of you, but it is the responsibility of media, friends from media to provide information, friends from every political party, every citizen. So they must demand this as a right. So thank you, friends. Thank you for your time.